And good evening, one and all present here. I welcome you all to this August gathering to the 9th International Convention of SPIC MACAY at IIT Madras from 20th to 26th of May. SPIC MACAY, as you know, is a society for the promotion of Indian classical music and culture amongst youth. On the first day of inaugural ceremony, we are fortunate to have the guests of the occasion, Padma Vibhushan Sri Ilayaraja, music composer, and Sri Indrasena Reddy Nallu, Honorable Governor, Tripura. Put your hands together to welcome our guests who are already in the campus, and it will take them a few seconds to enter the auditorium. Now, we are witnessing a Tamil traditional welcome Shivavadyam performance. The chief guest will garland the Natarajas. Maestro Ilayaraja Center for Music Learning and Research by our chief guest. Our chief guests and other dignitaries are entering the auditorium. I humbly request you all to stand at your respective seats and welcome them with a huge round of applause. We welcome Sri Sabyasachi, Secretary, SPIC MACAY, Professor Radha Mohan Tiwari, Chairman, SPIC MACAY, Professor Kamakoti, Director, IIT Madras, Padma Vibhushan, Sri Ilayaraja, Music Composer, Sri Indrasena Reddy Nallu, Honorable Governor, Government of Tripura, and Srimati Jayashree Kannan, Regional Coordinator, SPIC MACAY. Now, I am handing over the mic to Rudraji for further proceedings. Thank you. Thank you. அனைவருக்கும் என் இனிய மாலை வணக்கம். May now request everyone to rise up for national anthem followed by தமிழ் தாய் வாழ்த்து and வந்தே மாத்ரம்.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभाशिष मागे गाहे तब जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता हे जय 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 हे நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கனமும் அதிர் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரிதனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே 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 வந்தே மாதரம் வந்தே மாதரம் சுஜலா சுஃபலா மலயஜ சீதலா சஸ்ய ஷாமலா மாதரம் வந்தே वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् Thank you very much. I'm Rudramurthy Sandhamarikkannan, the liaison officer of IIT Madras. May I now request the dignitaries on the stage to inaugurate the program by lighting the Kuthuvilakku. குத்துவிளக்கு ஏற்றி நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைக்குமாறு மேடையில் இருக்கக்கூடிய பெரியோர்களையும் சான்றோர்களையும் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். திருவாசகம் பாட மாணவர்களை அழைக்கிறோம். வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி ஊனாகி உயிராகி உண்மையுமாய் இன்மையுமாய் ஊனாகி உயிராகி உண்மையுமாய் இன்மையுமாய் கோணாகியான் எனதென்றவரவரை பூத்தாய்
Thank you. May I now welcome Mr. Sabayachi, the National Secretary to SPIC MACAY, to welcome the gathering. Namaskaram. I would like to welcome all of you to today's inauguration function of our SPIC MACAY 9th International Convention in IIT Madras from 20th May to 26th May. And I would like to welcome our esteemed chief guests and our special guests today who have joined us, Governor Sir, Shri Indrasena Reddy Sir, thank you. Our chief guest Sir, Padma Vibhushan Sir, Shri Ilya Raja Sir, thank you and welcome to you, sir. I would like to welcome Professor Kamakuti Sir, Director IIT Madras, who have hosted us in this esteemed occasion. And I would like to welcome our National Chairperson, Shri R.M. Tiwari Sir. Thank you. And I would like to welcome Mrs. Jayashree Kannan, our convener, the convention. And finally, I would like to welcome our more than 1,300 delegates who have joined us across the country, and more than 200 institutions from all the states of our country and some abroad. So we welcome you all, and I would like to welcome our esteemed dignitaries and artists, over 220 artists. We welcome you and we invite you to inspire and instill our great heritage and culture amongst the thousands of young minds of our country. So with this, I'd like to invite Mr. Rudra to take the program forward. Thank you and welcome to all. Thank you, sir. May I now welcome Professor R.M. Tiwari ji, the chairman of SPIC MACAY, to address the gathering. Vanakkam, Namaskaram, Pranam to here. Respected Shri Indrasen Reddy Sahab, Honorable Governor, Tripura, and the maestro, who is one of the most talented composer, singer, and whatnot. Padma Vibhushan Shri Ilya Raja ji, Professor Kiran Seth, founder SPIC MACAY, and our very dynamic and culturally, musically sound director, IIT, Professor Kamakote ji, convener of this convention, Jayashree Kannan ji, all members of IIT family, and the participants coming from all across India and abroad, and dear media persons. The 9th International Convention of SPIC MACAY, taking place at IIT Madras, is a momentous occasion for all of us
For many reasons, of course, because something historical happened just now, and our director will be explaining that in his address. So, on this occasion, we welcome you all to witness and experience the beauty and richness of our cultural heritage, which goes beyond the boundaries of mere aesthetics and entertainment. We, as you all know, those who have been associated in some way with SPIC MACAY, that we are not event managers. We are not program organizing body. We are a movement with a mission. And the mission is actually to culturally educate the young generation. That is why our programs happen at the educational institution, beginning from the government schools to universities, IITs, IIMs. We organize nearly 5,000 activities in a year all across India and abroad. And the idea behind organizing all these activities is to sensitize the young people, the young generation, about our unique and very rich cultural heritage, of which you are the two, you have the two rights. And for that, we are trying to bring the greatest of gurus and artists to you directly. Although the programs keep happening round the year all over India, but at this particular place, this convention, anyone really gets to see such stalwarts, such legends at one place. So, as I said, the idea is not entertainment, but trying to connect you with your inner self. That is why we are trying to create an ashram-like atmosphere at this beautiful campus. And for that, we begin our day with yoga and meditation. And we are also requesting the participants, and we have actually strict that they will keep themselves away from all kinds of electronic gadgets, mobile phones, so that they get cut off from the outside world. Even they will not be allowed to talk to their near, dear friends and parents. Because two things cannot happen at the same time, being connected within and without. So, dear participants, we hope in these days you'll get to hear and see the great maestros of classical dance, music, folk, theater, cinema classic, and arts, crafts, and of course, yoga and meditation. Every day,
intensive workshops of these great masters, gurus. So, in totality, we'll try to give you that experience which you might not have ever got. So, enjoy, have a great week ahead, connecting with your inner self. Thank you so much. Many thanks, Professor Tiwariji. May I now welcome Professor Kamakoti Veeranathan, the Director of IIT Madras, to deliver the special address. Over to you, sir. Friends, a very hearty welcome to IIT Madras campus. Can I just take a quick survey? How many people are visiting IIT Madras for the first time? Wow. Hope you will enjoy this campus. If you ask a student of IIT Madras, somebody wants to whistle, yes, you can go ahead. So if you ask a IIT Madras student, what do you see? He starts with deer, monkey, wolves, jackals, butterflies, birds, then students, then professors. So you'll see all of them here, okay? So friends, we are extremely happy to host SPIC MACAY this year. I remember the first edition, one of the editions of SPIC MACAY was when I was a student. And that was a great opportunity for many of us to listen to great maestros from across India who have got an international reputation. Friends, there are many reasons why we are proud to be an Indian, but art forms really make us much, much more proud. Mera Bharat Mahan. There is a representation from every state. Every state has their very unique cultural form in terms of dance or arts or pottery, puppetry, many, many things. The great diversity, the unity in diversity is India. And yes, we are going to show that great unity in that diversity as a part of SPIC MACAY. Friends, and from Tamil Nadu side, we also have, I hope all of you witnessed the great Shivavadyam, which is a very important form of percussion with extremely complex beats. When you hear it, it sounds simple, but actually when you play, the beats are quite tough, and it goes to minute accuracy. And that's the art form that you would have witnessed. We are very proud to say it's from Tamil Nadu. Then we have several folk arts. We have the Poikal Kudirai, the Karagatam and Vailatam, and you'll all be witnessing this. And this is an offering from Tamil Nadu in addition to our great Carnatic music. That will also many senior artists, both instrumentalists and the vocalists are going to perform here. And we also have Bharatanatyam recitals. We have Dr. Padma Subrahmanyam who will be performing in SPIC MACAY. So these are all offerings from Tamil Nadu side. And of course from every part of India there is going to be a representation and an art form so that all of you understand what is India. India is basically, the roots of India is in its culture. And I have also an agenda behind this. I strongly believe that engineering, beyond some point, is art. If you look at computer science discipline from which I come, there are very big books that are written, art of computer programming, art of hardware verification. And actually when you start teaching it, when you start going deeply into the research, we find that it is the imagination, an imagination that is going to bring the innovation there. And if India has to become a superpower in 2047, can anybody tell why is 2047 important? Young kid, can you tell me? Kya?
100 years of independence, very good. So when we want to become a superpower, innovation is very, very important. In that direction, I strongly believe that an artist, when exposed to engineering, will create marvelous designs, marvelous products that will Carnatic concert, which I am familiar of, and of course all the other concerts. There is a beat, there is a raga which has a syntax, a semantics. There is also the shruti that we need to maintain. And with all these parameters, one has to also keep the kala pramana and has to imagine. So there are 7 to 8 parameters that an artist has to do when they are performing on stage. And I believe that this is the ultimate of imagination. And by bringing these artists to an engineering curriculum, I strongly believe that they will actually produce certain things which is beyond the conception of human, that we will create certain systems which are very, very innovative. So in this direction, I also have the same opinion about sports, because sports, at that point of time, the presence of mind really matters in many of the sports. This year, for the first time, IIT Madras, the first IIT to do this, we have introduced sports quota, wherein a person, a young student who has performed well in national or international can basically, with some performance in the JEE Advance, can avail this sports quota and join IIT Madras as a BTech student. My big dream is that we must also bring a culture quota, because I believe that by not admitting some of the students who are great creative artists, India is missing something marvelous in engineering. And with that agenda in mind, this SPIC MACAY, I also feel that this is one more step towards that direction. To actually prove that music and technology are together, there is a lot of technology that goes into music. There are many innovations that we need to do. Still, we have not understood how a perfect gamakam can be played, or a perfect gamakam can be synthesized. If you look at small art forms, people who are very close to Carnatic music, who have listened to Carnatic music, there is a Varnam Kanakangi in Adathalam, which is in the Rag Todi. The Gandharam there has at least 8 different forms. The way you catch the Gandharam while singing that song, there are 8 different forms there, right? And today, can we faithfully reproduce those gamakams, those forms? I am sure it is not possible as on date. So there is a lot more research that needs to go into actually understanding the language of music. Same thing is true for many, many other fields, including dance and other forms of art. So music and technology has a lot to do together, and with the advent of artificial intelligence, many more things to do. With this intention, we approached the great maestro Ilayaraja ji, and we said, "Sir, can you come, can we do something together?" Maestro is a person who has taken the music, the rich heritage of Indian music, to the common man. I have requested him to give a few demonstrations today as a part of his lecture. So we went and approached, and he was very kind enough. He immediately agreed. And so, friends, we are starting IITM Maestro Ilayaraja Center for Music Learning and Research. The foundation stone has been laid today by Maestro Ilayaraja in the presence of the Honorable Governor of Tripura on this very auspicious day when we are celebrating SPIC MACAY's inauguration.
I don't think we would have a better occasion than this with the presence of young students, young children. Can I call you children? Yeah, so young children across country. I'm very, and great artists who have come here. I think this is a very, very befitting moment for us. Friends, we intend to bring technology and music together. We intend to see that great composers come out of India. That is what Mastro's vision is. He just told, we want to create one beautiful place where 365 days in a non-leap year and 366 days in a leap year, there should be some performance or other that must be happening. And he was ready to share all his knowledge so that India generates many, many more great composers. Composers who understand the global language of music and bring out great pieces that will be remembered as his illustrious green melodies that we are still evergreen in our mind. With this interest, we had just conceived of what should this center look like. So I request a small video to be played, a 1-minute video on how this center will look like. It's a very sustainable center made out of bamboo, and just let us view that. So let me sign off by stating to young children, how many people want to come and study in IIT Madras? Can you put your hands up? You don't want to study here? Right. So all of you study well, but also practice your art form well. And hopefully by the time you all come to your +2, we'll have the culture quota and would like to see all of you as our students. Thank you very much. Thank you, Professor Kamakoti, for this enthralling speech. As we have witnessed in the video that we are going to have the Center for Music, Learning and Research. Now it's a time to exchange the MOUs between IIT Madras and Ilayaraja Music Management Limited. May I now request Professor Kamakoti and respected Maestro Ilayaraja sir to exchange the MOU in the presence of Honorable Governor sir. Thank you, sir. It is the time to felicitate our guest with a memento and an Angavastram. May I now request Professor Kamakoti Veeranathan
to felicitate the guests with a memento and an Angavastram. It is to note that the veena that you see in the memento, it's completely 3D printed at our central workshop. And we also have our volunteer from SPIC MACAY, Mr. Suryanandan from Kerala, who's ready to give the portrait of Ilayaraja. May now request Professor Kamakoti to present it to Maestro Ilayaraja sir with a portrait and a book. And that portrait was made by Mr. Tyagarajan, who is also the volunteer of SPIC MACAY. May now request our chairman, Professor Tiwari ji, to present a portrait to Professor Kamakoti. இன்றைய சிறப்பு விருந்தினராக வருகை புரிந்திருக்கும் மதிப்பிற்குரிய பத்ம விபூஷன் மாஸ்ட்ரோ இளையராஜா சார் அவர்களை பேசுவதற்காக மேடைக்கு அழைக்கிறேன். May now request Padma Vibhushan, respected Maestro Ilayaraja sir, to deliver the chief guest address. शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तप्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमभि अतस्त्वाम् आराध्यां
ஹரிஹர விரிஜாதி பிரவி பிரணந்தும் ஸ்தோத்தும் வா கதமகிருத புண்ணிய பிரபவதி ஜனனி ஜனனி ஜெகம்னி யகம்னி ஜனனி ஜனனி ஜெகம்னி யகம்னி ஜகத்காரணினி பரிபூரணினி ஜகத்காரணினி பரிபூரணினி ஜகத்காரணினி பரிபூரணினி ஜனனி ஜனனி ஜெகம்னி யகம்னி ஜனனி 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 ஜனனி. அனைவருக்கும் வணக்கம். Honorable Governor of Tripura and Kamakodi sir, இங்கே வந்திருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான நாள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சின்ன பையன் நான் தான் ஒரு கிராமத்திலேருந்து மியூசிக் கற்றுக்கிறதுக்காக சென்னைக்கு வந்தான். வருகின்ற நேரத்திலே அவங்க அம்மா அவனுக்கு அவனுக்கும் அவங்க பிரதர் பாஸ்கருக்கும் 400 ரூபாய் கையில் கொடுத்து அனுப்பி வச்சாங்க. மியூசிக் அப்போ தெரியுமான்னா தெரியாது, கற்றுக்கிறதுக்காக இங்கே வந்தான். இது நாள் வரைக்கும் நான் கற்றுருக்கேனா கற்றுக்கல, நிஜமாக கற்றுக்கல. இந்த மாதிரி கற்றுக்கிறதுக்காக நான் தேடி வந்த நான் ஒரு சென்டரை இங்கே ஆரம்பித்து எல்லாருக்கும் கற்றுக் கொடுக்கணும்னு ஆரம்பிச்சிருக்கேன். எனக்கு நான் பிறந்த ஊரில் கற்றுக்கணும்னு நான் நினச்சா கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு ஆட்கள் இல்லை. தேடினேன். ஒருவனுக்கு நீ தண்ணி கொடுக்காத, தாகத்தை உண்டு பண்ணு, அப்போ அவன் தேடி கண்டிப்பாக தண்ணியை கண்டுபிடிச்சிடுவான். தாகத்தை உண்டு பண்ணு. ஒரு தர்ஸ்ட் வேணும் உங்களுக்கு. படிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, எந்த வேலையை செய்கிறதா இருந்தாலும் சரி, அந்த வேலையில் கவனமாக அதில் ஒரு தாகம் ஏற்பட்டு, ஒரு அர்ஜி ஏற்பட்டு, ஒரு முயற்சியோட, ஒரு ஃபயரோட, ஒரு ஸ்பிரிட்டோட சேர்ந்து முயற்சி பண்ணிங்கன்னா எந்த இடத்தையும் அச்சீவ் பண்ணலாம். அந்த அச்சீவ்மெண்ட்டு நமக்கு அச்சீவ்மெண்ட்டாகவே தெரியாது. எல்லாரும் சொல்கிறாங்க நான் அச்சீவ் பண்ணிட்டேன்னு. எனக்கு ஒன்றும் அப்படி ஒன்றும் தெரியல. அன்றைக்கி கிராமத்திலேருந்து எப்படி கிளம்பி வந்தனோ அதே மாதிரி தான் இப்போ இருக்கிறதா நான் உணர்கிறேன். இன்றைக்கி இனாகுரேஷன் ஆஃப் இந்த சென்டர்னுடைய இனாகுரேஷன் இல்லையா? இனாகுரேஷன்னா சும்மா பேரில் சொன்னால் போருமா? இனாகுரேட் பண்ண வேண்டாமா? இப்போ நான் உங்களை இதில் இன்வால்வ் பண்ணி இனாகுரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஜாயின் பண்ணுறீங்களா? ஆன்சர் மீ. Will you join with me? Sing. Sa 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 ga ma da Nisa Sada 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 உன்னை நினைந்து உன்னில் கலந்திடவே வருவாய் சதா சதா. உன்னை நினைந்து
உன்னில் கலந்திடவே அருள்வாய், கலந்திடவே வாய் ரமணா. சதா சதா உன்னை நினைந்து நினைந்து உன்னில் கலந்திடவே அருள்வாய். இப்போ இனாகிரேட் பண்ணியாச்சு. அது இல்லாமல் சும்மா வெறும் வார்த்தையில் இனாகிரேட் பண்ணியாச்சுன்னா பிரயோஜனமே இல்லை. இப்போ உங்களை எந்தவித அட்மிஷனும் இல்லாமல் என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணுமோ அதுவும் இல்லாமல் உங்கள் எல்லாரையுமே இன்வால்வ் பண்ணி இதை நான் இனாகிரேட் பண்ணிட்டேன். நான் பண்ணிட்டேன், காமகோட்டி சார் பண்ணிட்டாரு, என்ன பண்ண வச்சுட்டார் அவர். எல்லோரும் ஐஐடியில் ஜாயின் பண்ணி நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் வருதுன்னா, ஆஃப்டர் 200 years of Mozart, there was no Mozart has produced in the world has never produced a Mozart. After 200 years of Mozart, நான் நினைக்கிறேன் இந்த இன்ஸ்டியூஷனில் 200 இளையராஜா வரணும், 200 இளையராஜா வரணும். எல்லோரும் மியூசிக்கை கற்றுக்கிறதில்ல. மியூசிக்கு மூச்சாக போச்சு எனக்கு. மியூசிக்கை யாராவது என்னை சார் அந்த பாட்டு என்ன பிரமாதமாக போட்டிங்கன்னா மியூசிக் ரொம்ப நல்லா போடுறீங்கன்னு சொன்னால் யாரையாவது பார்த்து, சார் நீங்கள் நல்லா மூச்சு இழுக்கிறீங்கன்னு சொல்லுவோமா? நல்லா அப்போ ஏதோ ஒரு கோளாறு இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா? நல்லா மூச்சு விடுறீங்க சார், நல்லா மூச்சு விடுறீங்கன்னா எப்படி அது நேச்சுரலாக நடக்குது. அதே மாதிரி மியூசிக் எனக்கு நேச்சுரலாக நடக்கிறது போய் நல்லா பண்ணுறீங்கன்னு சொல்கிறதுல இந்த சர்டிஃபிகேட்டுக்காக நம்ம இல்லை. ஆனால் இங்கேருந்து இந்த இன்ஸ்டியூஷன்லேருந்து நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு போகணும். சர்டிஃபிகேட் இருக்குது, டிப்ளமோ இருக்குது, டிகிரிஸ் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. கிராமத்திலிருந்து ஒன்றுமே தெரியாத கிராமத்திலிருந்து எல்லாம் கற்றுக்கொள்வதற்காக முயற்சி செய்து நாம் ரொம்ப ஆலோசனை பண்ணி இதை ஐஐடியோட ஜாயிண்ட் இதாக நாங்கள் பண்ணுறோம். இது இந்தியாவிலிருந்து பாரதியார் சொன்னால், சென்றிடுவீர் 8 திக்கும் கலை செல்வங்கள் யாவும் கொணர்ந்து இங்கு சேர்ப்பீர்னா. நீங்கள் 8 திக்கும் போங்க, போயிட்டு கலை செல்வங்கள் என்னென்ன இந்த உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் அதையெல்லாம் கொண்டு இங்கே இந்தியாவில் நமது மண்ணில் சேருங்கள் என்று சொன்னார். அது தவறு. சென்றிடுவீர் 8 திக்கும் கலை செல்வங்களை அங்கு கொண்டு சேர்ப்பீர். அந்த மாதிரி வரணும் இந்த சென்டர் அந்த மாதிரி வரணும். அதுக்காக தான் இன்று எனக்கு ஒரு முக்கியமான நாள். இன்று பேசியபடி நாங்கள் திட்டமிட்டபடி இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது. காமகோட்டி சார் அங்கேருந்து வரும்பொழுதே என்ன ரிக்வெஸ்ட் பண்ணனால அந்த ஜனனி ஜனனி பாட்டை நான் பாடினேன். தேங்க்யூ வெரி மச். அண்ட் இந்த சென்டர் நல்லபடியாக வரும். அதுக்கு இறைவனுடைய அருள் பரிபூரணமாக இருக்குது என்பதற்கு உங்களுடைய அமைதியான நீங்கள் கேட்கின்ற இந்த நீங்கள் அமர்ந்திருக்கிற முறையிலிருந்து, நீங்கள் வரவேற்ற முறையிலிருந்து, நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் நடந்து கொண்ட முறையிலிருந்து நான் அறிந்து கொண்டேன். இறைவன் என்றும் நம்மோடு இருப்பான், நமக்கு வழிகாட்டுவான் என்பதில் எனக்கு எள்ளளவும் ஐயமில்லை. வாழ்க அனைவரும். நன்றி, வணக்கம். I request all to give a standing ovation to Master Ilayaraja, please. இசை பள்ளியில் சேர்ந்தால் மட்டும்தான் பாட முடியும் என்றல்ல. ஐயா பேசி முடித்த உடனே எல்லாருமே அவ்வளோ அழகாக பாடிட்டீங்க. ரொம்ப நன்றி. ப்ளீஸ் டேக் யூர் சீட்ஸ். மேலும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை விருந்தினராக வருகை தந்திருக்கக்கூடிய திரிபுரா மாநிலத்தின் மேதகு ஆளுநர் மதிப்பிற்குரிய திரு இந்திரசேனா ரெட்டி நல்லு அவர்களை பேசுவதற்காக மேடைக்கு அழைக்கிறேன். மே நவ் ரெக்வெஸ்ட்
Shri Indra Sena Reddy Nallu, Honorable Governor to Tripura, to deliver the presidential address. இனிய மாலை வணக்கம். உங்கள் அனையு வரையம் அன்போடே அழைக்கிறேன். உங்கள் அனைவரின் புன்னகை பிரார்த்தையே மிக்க சந்தோஷம். நன்றி, வணக்கம். I am happy to have a great music wizard on this stage who has won the admiration of the people of the world. Music maestro Padma Vibhushan Sri Ilayaraja ji, SPIC MACAY National Chairperson Professor Radhamohan Tiwari ji, ex-National Chairperson Kuda Madhukar ji, Joint Convener Sabya Sachidev ji, IIT Director Professor Kamakoti ji, Dean Professor Satya ji, my dear students, artists, representatives of institutions, volunteers, supporters, SPIC MACAY team, good evening to you all. Seeing all of you has doubled my enthusiasm. I announced the launch of the 9th International Convention organized by SPIC MACAY in this auditorium. I am very happy to be here this auspicious evening and to have stepped on Tamil soil. I am very fond of Tamil language, literature, culture and heritage. The Tamil language, with its rich history spanning thousands of years, stands as a testament to the enduring cultural and linguistic heritage of the Tamil people. 6 languages in India, namely Tamil, Telugu, Sanskrit, Kannada, Malayalam and Odia, have been given the status of classical language. The first language to be accorded with that status is Tamil. I think all of you are fortunate to be a part of these wonderful programs. For the next 7 days, you are going to step into a great world. You will have an outlook of Indian culture, heritage, and ethics. It will be remembered as a memorable event that you will never forget in your lifetime. Eminent artists, musicians, dancers are going to mesmerize you. In a short while, Padma Vibhushan Subrahmanyam Garu will perform Bharatanatyam. The flute of Padma Vibhushan Pandit Hariprasad Chaurasia ji is going to bless us. Throughout the week, every day, there are going to be unlimited performances by the celebrities, yoga at Brahmamurta time, followed by Sramadan workshops, interactions with film personalities, folk and classical concerts, heritage, tours, holistic food including millet dishes, and whatnot, in a disciplined ashram like this atmosphere. Education is not just about only study. Education means personality development,
acquiring a comprehensive personality. Only then will you be able to achieve the desired results. Newton's third law of motion states that for every action, there is an equal and opposite reaction. Conversely, there is the law of Nishkama Karma. It says that for every action in which there is no embedded expectation, there is a reaction that is for greater than the action. This comes from a source other than that which is being acted upon. Newton's third law can be experimentally proved, while the law of Nishkama Karma can be proved experientially. Check out things through experience. It is a very powerful mechanism for validating the truth. SPIC MACAY stands on the shoulders, working towards the collective effort of reaching every child and enriching the quality of education by increasing awareness about different aspects of Indian heritage and inspiring the young mind to imbibe the values embedded in it. The ways that the student grows, progresses, increases his or her developmental capabilities as a result of enrollment in a potential institutions. Such of these programs inculcate a philosophy for upholding the culture and tradition of the country. People with different languages, culture, food habits, when they come to such events, forget everything and go back together. Educational institutions like IIT or pan-Indian institutions. I appreciate the efforts of SPIC MACAY in instilling great values in the youth. I suggest that this effort should be organized on a large scale, and a similar convention should be held in my state, Tripura, as well, from where I have come. Each of the young people has a different kind of interest. Some are interested in arts, some in music, and some in dance, yoga, athletics, etc. There is the desire to participate in competitions, but educational institutions sometimes don't give encouragement from a career point of view. With the issue of attendance, going to the competitions, the internal exams come in between. Recently, there was a problem that it came to my attention when the students of an educational institution came to such an event. The director of the institution stopped them. They requested their parents to give a no objection certificate. They brought the no objection certificate. Then they asked the departmental heads to give a no objection certificate. After that, he has permitted. By that time, they came late. To overcome such a situation, the center has come up with a National Education Policy 2020. If the students choose sports, crafts, crockery, music, or cooking, swimming, carpentry, fine arts, what they are interested in as a minor subject, and master it. They will also be assigned marks for this minor subject according to the National Education Policy 2020. Now, many private universities are also following such type of programs
in their institutions, and they are also conducting competitions in particular fields also. Once upon a time, cricket, umpire decisions were final as he liked. There used to be a lot of fights, but all of them are a combination of science and technology. Now the third umpire is being created. Using technology to decide the fate of the batsman, the same thing in other sports and games also. So in the recent time, Corona taught many lessons. Also, online education, jobs, and activities have been extended during the Corona period. All those in different places used to meet on Zoom. Also, music recordings took place even though the singers were in different locations. Culture, music, and traditions are being given technology. Most of you are technocrats. You think about how we can give Indian heritage to the world in the form of a technology. Though the Tripura is a third smallest state, it has assumed national importance in many respects. R.D. Burman is from my Tripura state. Particularly in culture activities, though it is a small state, it is having musical colleges, institutions, and every week there will be training camps for 1 week, 10 days, 15 days. I used to get the reports, so-and-so inaugurated the training camp for cultural activity and closing ceremony, so-and-so ministries attended, like that. So in that way, the Tripura is very popular in the music instrument. There is a good natural environment, good medical facilities and educational facilities. I am making a suggestion on this occasion. Send the students from here to Tripura under the student exchange program. Similarly, students from Tripura will come here. And yesterday when I met the local governor, he also suggested send people from Tripura students selected so that the culture and activities they can take interchange and they will know each other. And you are fortunate, the director, because he is having a taste in the cultural activity, he could speak, he could inspire you. And I am happy that he has now a memorandum of understanding with respected Ilayarajaji with a musical classes training program within the campus. I congratulate the students, staff, those who are involved in this. And I once again congratulate the students, artists and organizers who are participating in these events. Take good memories to your home. Good moments give you sweet memories, peace and harmony. The same will have the way to good for the country. Thank you all. Jai Hind. Thank you so much, sir. May I now request Srimati Jayashree Kannan, Regional Coordinator to SPIC MACAY, to deliver the vote of thanks. Good evening to everyone. As chairperson of the Tamil Nadu chapter and convener of the SPIC MACAY International Convention, it gives me great pleasure and privilege to present the vote of thanks at this inaugural function of this 9th SPIC MACAY International Convention. Our sincere thanks to His Excellency, the Governor of Tripura,
for gracing this grand inaugural function and encouraging us all with his kind words of wisdom. Our sincere thanks to Padma Vibhushan, Awardee Maestro Ilayaraja sir for his gracious presence, which will be a great motivation for SPIC MACAY and IIT student delegates from across the world and all of us here who have come to pursue fine arts and have a wholesome development of our personality. This convention is the 9th in the 47 years of SPIC MACAY, and our sincere thanks to founder Professor Kiran Seth for his legendary vision and mission of promoting our traditional art and culture across the globe. On his path-breaking cycle yatra over the last 2 years, he has visited the length and breadth of the country, and on his visit to Chennai in January 23, he conceptualized this convention. A heartfelt and enormous thanks to Professor V. Kamakoti, Director IIT Madras, for spontaneously accepting to host this convention, showing his deep love for our tradition as well as understanding of the positive impact of such programs on the young, aspiring minds at IIT. He rightly entrusted the responsibility of coordinating this event to the Dean of Students, Professor Satyanarayana Gumadi, who has given us his unstinting support and cooperation in the planning and making of all arrangements for smooth conduct of this mega event. We wish to place our thanks to Dean Admin for providing the guest house facilities, Dean Academics for providing the classrooms for the convention, Dean Students for coordinating the SPIC MACAY team, the registrar, the chairperson, vice chairperson, the staff of engineering unit and the entire staff of the admin and everyone for arranging all the logistics of the event. And our gratitude to Chairperson, Council of Wardens, Vice Chairperson, Council of Wardens and their staff for providing accommodation and mess facility to all the delegates. Faculty volunteers for all their support, Professor Prasad Patnaik, Professor Farooq Ali, Professor Krishna Nandan Sinha, Professor Lakshmana Rao, Professor A.K.B. Chand and Professor Tarun Naskar. Student volunteers Poshadri, Advita, Kushum, Ujjwala, Rakesh, Aniket and many others. And we wish to record our thanks to Mr. Peter, Deputy Director Students, and Mr. Sudhakar Pujari, Deputy Director CPC, for their assistance in organizing the event. And also to the Chief Security Officer, Chief Medical Officer, Film Club, Transport Cell, Chennai Police and Chennai Fire Station. Our thanks to all the supporters for the International Convention, TCS, Incredible India, Ministry of Culture, Government of India, Ministry of Tourism, Government of Uttar Pradesh, Ministry of Tourism, Government of Assam, NEZCC, The Hindu, the Publico, Doordarshan, Times of India and Dainik Jagran. National supporters, SRF Foundation, Ministry of Education, Government of India, Ministry of Culture, Government of India, DMI, Housing Finance, Lal Family Foundation, Anand Bajaj Foundation, Turner Morrison Foundation, Takshila, SIFF Polaris Foundation. Individual supporters, Yogesh Andale and Ashwini Sharma, Dinesh Vasudev, Arjun Jain. Thanks to the media, press, TV and other social media channels for giving us wide publicity. And I extend a warm invitation to the members of the press and media to experience and give a wide coverage to this unique and one-of-a-kind festival celebrating the classical tradition of Indian music and art among youth. Last but not the least, thanks to all the energetic and vibrant student volunteers of SPIC MACAY and Tamil Nadu volunteers who will be managing this event round the clock with the support of the SPIC MACAY national and local team. Looking forward to an exciting and eventful week. Pranams to everyone. Jai Hind. Thank you, Madam. May now, we are at the closing part of this program. May now request everyone to stand while the chief guests are leaving the venue at their convenience.
Please settle down. Please everyone take their seats so we can proceed. Pranam and Vanakkam to everyone present here. Vidushi Dr. Padma Subrahmanyam ji is a Bharatanatyam dancer. She is also a research scholar, choreographer, teacher, Indologist, and author. Several films and documentaries have been made in her honor by countries such as Japan, Australia, and Russia. She is well known as the developer and founder of the dance form Bharatanatyam. She received Padma Vibhushan in 2024, Padma Bhushan in 2003, and Padma Shri in 1981, which are among the highest civilian awards of India. During her dancing career, she has received more than 100 awards, including Sangeet Natak Academy Award in 1983 and Kalaimamani Award from the government of Tamil Nadu. She is accompanied by Dr. Gayatri Kannan on vocal and Natuvangam, Kumari Radhika Muthukrishnan on vocal, Shri Guru Bharadwaj on Mridangam, Shri Kannan Balakrishnan on Veena, Shri B. Gokul on flute, and Dr. Padma and Srimati Dakshaini Ramachandran for the backstage help. This program is supported by TCS. Thank you. Pranam, Vanakkam. டாக்டர் பத்மா சுப்ரமணியம் ஒரு பரதநாட்டிய நடன கலைஞர். அவர் ஒரு ஆராய்ச்சி அறிஞர், நடன இயக்குனர், ஆராய்ச்சி இந்தியவியலாளர் மற்றும் எழுத்தாளர் ஆவர். ஜப்பான், ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ரஷ்யா போன்ற நாடுகளில் அவரது நினைவாக பல திரைப்படங்கள் மற்றும் ஆவணப்படங்கள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. பரத நிருத்தியம் என்ற நடன வடிவத்தை உருவாக்கியவர். அவர் 2024 பத்ம விபூஷன், 2003 பத்ம பூஷன் மற்றும் 1981 பத்மஸ்ரீ ஆகியவற்றை பெற்றார். இவை இந்தியாவின் மிக உயரிய சிவிலியன் விருதுகளில் ஒன்றாகும். அவரது நடன வாழ்க்கைகளில் அவர் சங்கீத் நாடக் அகாடமி விருது மற்றும் தமிழ்நாடு அரசின் கலைமாமணி விருது உட்பட 100க்கும் மேற்பட்ட விருதுகளை பெற்றுள்ளார். அவர்களுடன் டாக்டர் காயத்ரி கண்ணன் வாய்ப்பாட்டு மற்றும் நட்வாங்கம், குமாரி ராதிகா முத்துகிருஷ்ணன் வாய்ப்பாட்டு, ஸ்ரீ குரு பரத்வாஜ் மிருதங்கம், ஸ்ரீ கண்ணன் பாலகிருஷ்ணன் வீணை, ஸ்ரீ பி கோகுல் புல்லாங்குழல், பின்மேடை டாக்டர் பத்மா மற்றும் ஸ்ரீமதி தக்ஷாயினி ராமச்சந்திரன். நன்றி. Yeah.
இது ஓகே அப்போ சூப்பர் தேங்க்யூ அடுத்த பார்க்கலாம் ஓகே வந்துருச்சு வந்துருச்சு கொஞ்சம் பாடுங்க ப்ளீஸ். எல்லாருக்கும் எல்லாமே கேட்குதா? ஓகேயா? வெளில ஓகே. வீணையா 3 or 4 year ஓகேயா? ஓகே அப்போ பண்ணியாச்சு ஓகே Sadgurubhyo Namaha. On behalf of Dr. Padma Subrahmanyam, a Padma Vibhushan Awardee, we extend a warm welcome to all of you to today's Bharatanatyam recital. We commence the program with the Varubur Todayam. This is followed by a composition of Harikeshan Nallur Sri Muttaya Bhagavatar, Siddhi Vinayakam Seveham in Mohana Kalyani Ragam and Aditalam. Here, Dr. Padma portrays the story of little Vinayaka
swallowing Mahavishnu's chakra and how Vishnu restores it back from Ganapati with Dobir Karanam, or what we colloquially say Topa Karanam, Siddhi Vinayakam Seveham. जय शुद्ध पुरीवासा जय महाज्ञान सदेश जय गज संहारेश जय कृतिवासेश जय जय श्री कृतिवासेश्वर जय मंगलम श्री बालाकुरंबिकेक शुभ मंगलम पंच ब्रह्म तीर्थकर्तरक नित्य मंगलम भक्त स्वामी नादनक कृपशय्य नित्य मंगलम श्री कृतिवासेश्वरर्क जय मंगलम. सिद्धिविनायकं सेवेकम् दित्तित्तै तां दित्तित्तै दित्तित्तै तां दित्तित्तै दित्तित्तै तां दित्तित्तै दित्तित्तै तां दित्तित्तै ತಂಗುಕು 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 ತೀಂ ತಾಂ ಪುತ್ತಕ್ಕಿಟ್ಟ ಕಿನ್ನ ತುಂಗಡಕ್ಕು ತಾಂ ತುಂಗ ತಾ ತಂಗಿ ತಂಗಿ ಕಿಡತಗ ದಿಕ್ಕುತ್ತಾಂ ತತ್ತ ದಿರಿಗಿಡ ತುಂ ತುಂ ದಿಕ್ಕುಂದಾರಿ ದಿಕ್ಕಿಡ ಕಿಡತಗೆ ದಿಕ್ಕುತ್ತುಂಗ ದಿರಿಗಿಡ ತುಂ ತುಂ ದಿಕ್ಕುಂದಾರಿ ದಿಕ್ಕಿಡ ಕಿಡತಗೆ ದಿಕ್ಕುತ್ತುಂಗ ஹரி திருமருகனே விக்ன விநாயக வினைகெட அருளிய கணபதி ஜெய ஜெய ದಿಕ್ಕಿಟ್ಟ ಉದರ ಕಡಂತ ಕಿನ್ನಂ ததிக்க துதிக்க யானை முகத்தவன் தொங்கிட கிடத்தக்கி நங்குத்தக்க தேவர்கள் கணபதி திக்கிட கிடத்தக்கி திக்குத்துங்க கணபதி கவுத்வம் கற்றவர் வினையர உக்குடுத்தாம் தக்குடுத்தை தக்கு திக்கு தக்கிட்டேன் தொங்கிட கிடத்தக்கிட்டன் தங்கி கிடத்தக திக்குத்தாம் தத்தத்தாம் சித்தி விநாயகம் சேவேகம் சித்தி விநாயகம் சேவே வரம் சித்தி விநாயகம் சேவேகம் வரம் சித்தி விநாயகம் சேவே வரம் சித்தி விநாயகம் சேவேகம் வரம் சித்தி விநாயகம் சேவே வரம் சித்தி விநாயகம்
சோமகலாதரம் சுத்த கலேபரம் சோமகலாதரம் சுத்த கலேபரம் சோமகலாதரம் சித்தி விநாயகம் சேவேகம் 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 मोदकहस्तं मूषिकवाहनं 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 मुनिहृद्गेहं मोहनिदाहं मुनिहृद्गेहं मोहनिदाहं वेदसमूहं बोधप्रवाहं वेदसमूहं बोधप्रवाहं श्रीधनिवासं श्रुतहरिकेशं 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 श्रीधनिवासं गा पमगरि गा पमगरि सनिध पद सदिग सदिग पद पमगरि गा पमगरि गा पमगरि सनिध पद सदिग सदिग पद पमगरि सदिग पद सनिध पदरि सरि सनिध पमग पद सदिग रि सनिध पद सरिग पद सनिध पदरि सरि सनिध पमग पद सदिग रि सनिध पद रि सनिध पद सनिध गरि सरि रि सनिध पमगरि सदिग पद सनिध रि सनिध पद सनिध गरि सरि रि सनिध पमगरि सदिग पद सनिध पद सरि गारि सनिध सरि सनिध पग पद सरि सा सनिध पग पद सरि गारि सनिध सरि सनिध पग पद सरि सा सनिध पग पद सरि गारि सनिध सरि सनिध पग पद सरि सा सनिध पमगारि सिद्धि विनायकं सेवेकवरं सिद्धि विनायकं सेवेकं वरं सिद्धि विनायकं सेवे
We next present Navavidha Bhakti as experienced by the different characters in the Ramayana towards Rama. Shravanam, listening to the praise of the Lord, is Hanuman. Kirtanam, singing the praise of the Lord, is Valmiki. Smaranam, always meditating upon the Lord, is Sita. Padasevanam, serving at the Lord's feet, is Bharata. Archanam, always worshipping Sri Rama, is Shabari. Vandanam, bowing at the Lord's feet, is Vibhishana. Dasyam, considering himself as a slave to Lord Rama, is Lakshmana. Sakhyam, experiencing friendship with the Lord, is Sugriva. And Atma Nivedanam, surrendering his life for the sake of the Lord, is Jatayu. This has been tuned in Ramapriya Ragam and Rupakatalam by Dr. Padma. Smarane,
Can I please have some volume in the monitor, please? I'm not able to hear my voice. Dr. Padma now presents a popular song, Baro Krishnaya, of Saint Poet Kanakadasa. Kanakadasa, not being allowed to enter the Krishna temple in Udupi, stands outside the sanctum waiting for a darshan of the Lord. The Lord, seeing his devotees' plight, turns towards the window near which Kanakadasa stands and gives him darshan. To this day in Udupi temple, the darshan of the Lord Krishna is only through this window. Baro Krishnaya. Krishnaya, Baro Krishnaya, Baro Krishnaya. Dim 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 dim
ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮನಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ವಾಸ ಉಡುಪಿನಿ ನಿಲಯದ ಕೇಶವನೇ ವಾಸ ಉಡುಪಿನಿ ನಿಲಯದ ಕೇಶವನೇ ವಾಸ ಉಡುಪಿನಿ ನಿಲಯದ ಕೇಶವನೇ ದಾಸ ನಿನ ಪದ ದಾಸ ದಾಸ ನಿನ ಪದ ದಾಸ ವಾಸ ಉಡುಪಿನಿ ನಿಲಯದ ಕೇಶವನೇ ದಾಸ ನಿನ ಪದ ದಾಸ ದಾಸ ನಿನ ಪದ ದಾಸ ವಾಸ ಉಡುಪಿನಿ ನಿಲಯದ ಕೇಶವನೇ 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 ದಾಸ ನಿನ್ನ ಪದ ದಾಸ ನಿನ್ನ ಪದ ದಾಸ ನಿನ್ನ ಪದ ದಾಸ ನಿನ್ನ ಪದ ದಾಸ ದಾಸ ನಿನ್ನ ಪದ ದಾಸ ನಿನ್ನ ಪದ ದಾಸ ದಾಸ ನಿನ್ನ ಪದ ದಾಸ ನಿನ್ನ ಪದ ದಾಸ ಸದ್ಗುರು ಮಾರಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮನೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಬಾರೋ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ 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 We conclude today's recital with a traditional religious folk song, Amma Magamai. This is in praise of Mariamman. Her face is decorated and kept on a pot and is balanced on the head. This ritualistic dance form is called Karagam or Amman Kondadi, that is celebrating Mother Goddess. Dr. Padma here mimes the balancing of the pot on the head. The moves are all traditional folk. The song means, with dazzling nose rings and anklets, Mariamman is singing and dancing. She wears the yellow sari and is blissfully coming in a procession with the pujari playing the udukai or the drum, who is in a trance. Holding the fire pot on one hand and with neem leaves on the other, she dances blissfully. In India, normally the devotees get into a trance for this song and dance. ಮೂಕುತ್ತಿ ಮಿನಮಿನಂಗ ಮಿನಮಿನಂಗ ಮುಗಮಿಲ್ಲ ಸೋದಿ ಮಿಲ್ಲ ಸೋ
வேப்பில தாங்குலுங்க கும்பம் குலுங்க கூடம் குலுங்க கும்பத்து 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 வேப்பில தாங்குலுங்க அப்புச்சடச்சி உச்சினி மகளே அப்புச்சடச்சி உச்சினி மகளே அப்புச்சடச்சி உச்சினி மகளே ஆடி வரக பாருங்கடி ஊதாடி வரக பாருங்கடி அப்புச்சடச்சி உச்சினி மகளே ஆடி வரக பாருங்கடி ஊதாடி வரக பாருங்கடி அம்மா மகமாயி அற்புத ரூபவதி அம்மா மகமாயி அற்புத ரூபவதி ஆனக்கிடம் தரித்தாள் மகமாயி முத்துமலை தரித்தாள் ரத்ன கிரீடம் தரித்தாள் மகமாயி முத்துமலை தரித்தாள் மஞ்சள் பீதாம்பரம் புன்னகையுடனே ஆடி வரத பாருங்கடி ஊத்தாடி வரத பாருங்கடி மஞ்சள் பீதாம்பர புன்னகையுடனே ஆடி வரத பாருங்கடி ஊத்தாடி வரத பாருங்கடி அம்மா மகமாயி அற்புத ரூபவதி அம்மா மகமாயி அற்புத ரூபவதி ஆனந்தமாகவே ஆடிக்கொண்டு அவ பாடிக்கொண்டு வர பாருங்கடி அவ பாடிக்கொண்டு வர பாருங்கடி ஆனந்தமாகவே ஆடிக்கொண்டு அவ பாடிக்கொண்டு வர பாருங்கடி அவ பாடிக்கொண்டு வர பாருங்கடி அம்மா மகமாயி அற்புத ரூபவதி அம்மா மகமாயி அற்புத ரூபவதி ஆனந்தமாகவே ஆடிக்கொண்டு அவ பாடிக்கொண்டு வர பாருங்கடி அவ பாடிக்கொண்டு வர பாருங்கடி ஆனந்தமாயி அற்புத ரூபவதி அம்மா மகமாயி அற்புத ரூபவதி அற்புத ரூபவதி அற்புத ரூபவதி Thank you for such a beautiful experience. Now I would request Professor Kamakoti Verinathan, the Director of IIT Madras, Mr. Janathan Santanam, Vice President and Global Head of Learning, Chennai, and Mr. V. Ramanathan, Vice President and Chief Technology Officer, BFSI Unit, TCS Chennai, to facilitate Guruma Vidushi Padma Subrahmanyam ji and her team.
Guruma Vidushi Padma Subrahmanyam ji. Dr. Gayatri Kannan ji. Dr. Gayatri Kannan ji. Kumari Radhika Muthukrishnan ji. Sri Guru Bharatwaj ji. Sri Kannan Balakrishnan ji. Sri B. Gokul ji. Sri B. Gokul ji. Dr. Padma ji. Thank you.
अभिजीत कुठे डर मी इथे अरे तो अँकर येईल ना गर्ल्स गो देयर क्विकली ऑल गर्ल्स गो देयर Which one? Which one? Which one? Which one? Which two? Center. Which two? Center. Which two? Which two? Which one? Which one? Which one is it? Is it which one? Oh, flute wedge. Wedge two. यहाँ बैठ के कोई बातें नहीं करेंगे Or only this side? Ah, okay. कोई मूवमेंट यहाँ बैठ के नहीं होना चाहिए लिसन यहाँ बैठ के कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए किसी ब्रो ऑल द ब्रो पूरा द ब्रो ऑल द मूव Wait for. So, check. Hello. Check. Hello. Check. Check. Hello. Check. Hello. Check. Hello. Check. Hello. Hello. Check. இங்க இருங்கல கொஞ்சம் மானிட்டர் புஷ் பண்ணலாம். Hello. Check. Check. இல்ல. Hello. Check. Hello. Check. இல்ல. Hello. Check. பாரு. Hello. கண்டிப்பா 8K 12 8K ஆமாம் 8K இருக்கும். செக். நான் கொஞ்சம் 12.5 இருக்கும். 12.5 இருக்கும். ஹலோ செக். இப்போ இது 8
8K தானா 4K பாருங்க 4K பாருங்க ஹலோ செக் இன்னும் ஒன்று அடிக்குதுண்ணா 8K பாருங்க செக் ஹலோ ஹலோ செக் ஹலோ பெட்டர் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குது இன்னும் ஒன்று இருக்குண்ணா ஒரு நிமிஷம் நான் பார்க்குறேன் ஒரு நிமிஷம் அந்த 3 போட்டிங்களா ஹலோ செக் ஹலோ 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 செக் இன்னும் இருக்குண்ணா இருக்கு ஹலோ செக் கொஞ்சம் இருக்கு கொஞ்சம் லவுடாகவே இருக்குண்ணா இன்னும் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக ஹலோ செக் ஹலோ இல்லை கொஞ்சம் ரொம்ப போயிடுச்சு ஹலோ செக் ஓகே ஓகே ஹலோ செக் ஓகே Hello. 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 Pranam, Vanakkam. Pandit Hariprasad Chaurasia ji
is an internationally renowned exponent of the bansuri or bamboo flute. His early love of music led him towards studying classical flute under Pandit Bholanath Prasannaji of Banaras for 10 years. Much later, while working for All India Radio, he received guidance from Annapurna Devi ji, daughter of Baba Alauddin Khan ji. Over a lifetime of performances, Pandit Hariprasad Chaurasia ji has become one of India's most respected classical musicians. He has collaborated with several Western musicians too, including John McLaughlin and Jan Gabrick, and has composed music along with late Pandit Shivkumar Sharma ji for a number of Indian films. He has performed throughout the world, winning acclaim from varied audiences and fellow musicians, including Yehudi Menuhin and Jean-Pierre Rampal. He has earned several awards, including the Sangeet Natak Academy Award in 1984, Padma Bhushan in 1992, Konark Samman in 1992, Yash Bharati Samman in 1994, and Padma Vibhushan in 2000. Pandit Chaurasia ji has been bestowed the honorary doctorate by the North Odisha University, University of Mumbai, and IIT Kharagpur for his unparalleled role and contribution to the world of Indian classical music. Pandit Hariprasad Chaurasia ji is accompanied by Shri Ashish Ragwani ji on the tabla. Shri Ashish Ragwani ji has earned his reputation as a talented musician and skillful performer. From live concerts to studio sessions, Ashish Ragwani ji continues to touch fans around the world. Next we have Sushri Vaishnavi Prashant Joshi ji and Miss Kiran Bish ji, disciples of Guruji, accompanying him on the flute. This program is supported by TCS. பிரணாம் வணக்கம் ஹரிஜி பாசுரி அல்லது மூங்கில் புல்லாங்குழல் கலைஞராக சர்வதேச அளவில் புகழ் பெற்றுள்ளார். இசையின் மீதான அவரது ஆரம்பகால காதல் அவரை பண்டிதர் போலாநாத் பிரசன்னாவின் கீழ் 10 ஆண்டுகள் புல்லாங்குழல் படிக்க வழிவகுத்தது. விடுகாலத்திற்கு பிறகு அகில இந்திய வானொலியில் பணிபுரியும் போது பாபா அலாவுதீன் கானின் மகள் அன்னபூர்ணா தேவியின் வழிகாட்டுதலை பெற்றுள்ளார். வாழ்நாள் நிகழ்ச்சிகளில் பண்டிட் ஹரிபிரசாத் சௌராஷியா இந்தியாவின் மிகவும் மதிக்கப்படும் பாரம்பரிய இசை கலைஞர்களில் ஒருவரானார். அவர் ஜான் மெக்லாலின் மற்றும் ஜான் ரபாரட் போன்ற அயல் நாட்டவர்களுடன் இணைந்து இந்திய திரைப்படங்களுக்கு இசையமைத்துள்ளார். இவர் உலகம் முழுவதும் இசைத்து பார்வையாளர்களிடமிருந்தும் தன் சக கலைஞர்களான யஹூடி மெனுஹின் மற்றும் ஜீன் பிரே ராம்பல் அவர்களிடமிருந்தும் பாராட்டுதலை பெற்றுள்ளார். இவர் 1984 சங்கீத் நாடக் அகாடமி விருது, 1992 பத்மபூஷன் மற்றும் கொனார்க் சம்மான் விருது, 1994 யாஷ் பாரதி சன்மான் விருது மற்றும் பத்ம விபூஷன் உட்பட பல விருதுகளை பெற்றுள்ளார். பண்டிட் ஹரிபிரசாத் சௌராஷியா அவர்களுடன் இன்று ஸ்ரீ ஆஷிஷ் ரட்வானி ஜி தபலா கலைஞராக மற்றும் அரிஜியின் மாணவர்களான சுஸ்ரீ வைஷ்ணவி பிரசாத் ஜோஷி மற்றும் கிரண் பிஷ் ஜி புல்லாங்குழல் கலைஞர்களாக இசைக்க உள்ளனர். இந்த நிகழ்ச்சி நடத்த உதவியது TCS ஆகும். நன்றி.
Namaskaram. Namaskaram. Thank you so much. I think everybody gets the sound properly. Are you getting sound properly? I start my recital with a raga. The name of the raga is Kalyani. And in North India, the same raga is known as Rag Yaman. Listen to Rag Kalyani with short alap, jor, followed by composition set to jhapta of 10 beats and then teen tal of 16 beats. Yeah.
continue with a short piece of folklore from Bengal. Do you know about Bengal folklore? Beautiful, beautiful folklore. I tell you, I love to play those tunes, which is played only when they are boating or they are going somewhere out by boat, and they start singing.
Thank you so much. There are many artists, they are waiting inside. If you want to ask anything, I can reply you. किसी ने कुछ पूछना है मुझसे या मैं पूछूं? So beautiful audience, I have never seen, really beautiful. Beautiful. Do you want to ask anything or let me ask? No question. Everybody is tired, I think. Guruji is not audible. हाँ आइए कौन क्या पूछना था आइए आइए but why don't you have the microphone जी Excuse me. जी हज़रा microphone It's been a while. I've got a flute at home and I tried practicing and learning it. देखिए हमारे साथ एक बहन खड़ी हुई है वो फ्लूट बजाती है अभी बजाएगी तुरंत सुना कोई बात नहीं she is going to play little bit that's why I wanted to know how many take this man Which one? Why don't you choose yourself? Yeah. Play nicely, huh? Let them listen. Come here. Come here. It's fine. What are you playing? Tell them. Bhajan, yeah. She is going to play bhajan. Very good. Really, it was very good. You can play any other? Any other? Okay, next time, huh? Practice well and then. Yeah. I don't have chocolate, but I will give you next time. कोई बात नहीं या कब you also want to I mean there are many flute players over here one by one they are coming over here come If you have any question about flute or about music, about
is your name? What is your name? Pritam Chatri. From Italy? Sikkim. Oh, Sikkim. He is from Sikkim, huh? Wow, very nice. Yes. कुछ किसी ने कोई सवाल पूछना हो? हाँ जी. लाफा पैक कर. हाँ. The secret to having pure notes, and even if you start learning late in life, can you still become a good Master. musician Of course. to win the heart of God? Of course, of course. When you are mature, then you have more ideas to teach or to enjoy or to learn also. So whenever you get the time, proper time, and get the proper person, Hello, then you start learning. Don't worry about your age or anything. You see, when I was 5 years old, I started whistling, and then I started playing flute. So there is no problem. Do you play sometime? Yes, Guruji. No, I sing. Sing something. Yeah. Ji. Otherwise, don't disturb my artist. Acha. It's getting late, we'll have to stop. I never just let her finish. Yes, go ahead. भाई माइक्रोफोन क्यों ऑफ कर Hello? दिया? Yeah. रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 वाह. बज प्यारे तू सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम. Very good, very nice. Wow. Thank you, Guruji. Thank you so much. Next time I promise I will give you a big chocolate. Huh? Okay, see. Okay, thank you so much. Bye. Thank you so much, Guruji. Now, I request Professor Inakshi Bhattacharya of IIT Madras, Shri D.T. Jhamble, Department of Tourism, Government of Uttar Pradesh, Mr. Mulli Ramanathan, Vice President and Chief Technology Officer, Consumer Business Group, TCS Chennai, and Mr. Setu Madhavan S. Lakshmanan, Vice President and Head Strategic Solutions, BFSI Americas, TCS Chennai, to felicitate Guru Pandit Hariprasad Chaurasia ji. Shri Ashish Raghavani ji.
Sushri Vaishnavi Prashant Joshi ji. Miss Kiran Bish ji. Thank you so much, sir. Okay. Yeah. Stay back, please. There is an important announcement. There are changes in the intensive venues. You can all take your Sandesh book, page number 7. Page number 7, quickly. Anna, display. Delegates, please, seated. It is going to just take 5 minutes.